name is Zeri Ihekwaba, Deputy City Manager for City of Miami. First of all, I want to welcome everyone and thanking you for coming in this afternoon, at least to get a good grasp as to what is going on within the City of Miami. Unfortunately, the City Manager, Mr. Art Noriega, is out on a business trip to the West Coast with the city's fire rescue department, one of the strike forces team, to one of the assessment expedition that they're doing over there in terms of what has the damage done. The reason we call this conference, which the manager intended to be here, but he was unavoidably absent due to the delay in travel, is to provide clarification as to what has happened with the Tower Theater in District 3 of City of Miami, and also to provide factual information as to what has transpired over the last few months. The City of Miami gave away the Tower Theater to Miami-Dade College on a management agreement back in 2002, on a 5-yearly agreement with 2 options to renew. That agreement has not been renewed. It has been on a month-to-month lease basis, and the city provided adequate notice to the Miami-Dade College. The agreement calls for 15-day notice. We gave them a notice in September of this year, which is more than 15 days. Obviously, it's been more than 100 days. The reason I'm providing these factual background details is to make sure everybody understands where we're coming from. We've worked in a very harmonious relationship. There are expectations once you get into a management agreement in terms of funding and also in terms of fees that you flow back to the owner of the property. Unfortunately, the city has not seen any of that materialize, and the city intended to go in a different direction. The manager had quite a few internal conversations with respective entities within the city hierarchy in terms of the pathway moving forward. And we need to expand the services that that Tower Theater renders to our community. You could see here that the respective representation of the community of Little Havana. We intend to enhance services and programming at our location and the facility. Expand also access to different areas of the arts and entertainment industry so that we can bring an enhancement, bring different varieties of the arts, culture, and for our residents to experience a new lease of entertainment within our community. There is no intent to hurt any individual or any organization. It's all altruistic, and we are aiming and focusing on bringing the best practices in the arts and entertainment industry to the city residents. If you have any questions before you do that, I want to ask my commissioner and the vice chair of Miami City Commission in case he has some opening remarks, and also have the interim director of the City of Miami, of the Department of Real Estate and Asset Management also here with me. Thank you. Thank you, Mr. Assistant City Manager. We also have with us the Chief of Staff to Mayor Suarez that's here, Nick Pasquale, right to my left here. And he will say a few words on behalf of the mayor once I'm done. As being the commissioner of Little Havana, District 3, where the Tower Theater sits on, it's imperative for me to address the falsehoods, the disinformation, and frankly, the defamation that's being conducted against the City of Miami and its administration. I want to make clear, first and foremost, that unlike what is being spread out by a small group through social media and other ways, the City of Miami has no intentions whatsoever today, tomorrow, or in the future of tearing down the Tower Theater. That's a beautiful, historic landmark that the City of Miami has invested millions of dollars throughout
the past years. At the same time, the city has no intention whatsoever of converting the Tower Theater, as the same small group of people are falsely spreading, into some kind of commercial center. It's another falsehood. The city of Miami spent, shortly before it gave the Tower Theater to Miami-Dade College, $3,357,000 in change in refurbishing, redoing, rehabilitating the Tower Theater. In other words, when the city gave it to Miami-Dade College, we gave them not to date, state-of-the-art, completely redone Tower Theater. At the same time, while the lease with Miami-Dade College, that, by the way, always had a clause there that the city could always take it back because it's our property, while the lease stated that Miami-Dade would be responsible for all the maintenance of it, different than what has also been said, the city of Miami gave Miami-Dade three amounts in three different occasions in the year 2013, 14, and 15, a total of $1,065,000. In other words, the city of Miami has invested into the rehabilitation and modernization of the Tower Theater, approximately $4.5 million. In addition to that, as you all know, the city of Miami gets a surcharge out of every ticket that's sold for any activities in the city of Miami and its properties. The only place that we waived that some years back so that they could use that money for the maintenance and running of the Tower Theater was to Miami-Dade College. If the numbers that Miami-Dade has used of the people that come there is anywhere near correct, that means that they were able to keep hundreds of thousands of dollars for that period. But having said that, I want to thank Miami-Dade College, whom I am a graduate of, probably one of the youngest graduates ever. I graduated at 18. That's the age that most people are coming in to start. I want to thank Miami-Dade College for the years that it managed the Tower Theater. But as everything else in life, everything changes. And in the past 20 years, the needs of our community has changed. The needs of the Tower Theater has changed. And the city administration has been of the belief, I agree with them, so does the mayor, that the use of the Tower Theater is nowhere near its maximum use. Many people from other areas of the arts have spoken to us, whether to the manager and others in his administration, they've spoken to me and others, that they want to participate in other area of the arts. And right now, the theater has only been used for movies. That for the most part, while very nice movies are shown there, they're very lightly seen. We are going to, in the next phase of the Tower Theater, and if I may say, the Tower Theater Cultural Arts and Visitors Welcoming Center in Little Havana
which is going to be how we're going to promote it. We'll start by being a visitor center to the thousands of tourists that come to Little Havana so that we can provide them with information, pamphlets of what to see in Little Havana. What are they looking for? And we'll tell them, well, these are the places that have the kind of activities you're looking for, the kind of food you're looking for, the kind of entertainment you're looking for. But at the same time, it's going to be a visitors' welcoming center to give information to those tourists and visitors to the rest of our city, where we will give them information on, beginning with what's in Flagami that they could see, what they could see in Allapattah, what they could see in other parts of Little Havana in District 3, like the Cuban Museum of the Diaspora, in Coconut Grove, the Village, Vizcaya, our museums in downtown, the Design District, the Lyric Theater in Overtown, Wynwood, Midtown, and so many wonderful areas that the city of Miami has that tourists would like to see, but they simply haven't been promoted. We're going to start doing that with the tens of thousands of tourists that come to Little Havana so they know that there are other areas in the city that they could go and visit. We're going to keep movies along with other things that we'll have there. We'll have movies, but it's going to be more of inclined to Spanish movies that many in the neighborhood have asked for to see, and in the surrounding areas of the city. We'll certainly have English movies also. The Spanish movies will have subtitles, obviously. We will be doing documentaries, short, 7-10 minutes, that visitors and tourists could come and see in the theater that will tell them about Little Havana, what to see, where to go. Other documentaries that will tell them about the rest of the cities, all the areas that I just described. Another one would be on what is Little Havana, the history of how Little Havana got its name, why Cubans came to Miami, what Cubans have done and accomplished in Miami to today. Another one might be a documentary from Celia Cruz to Gloria Estefan and everything in between of all the artists that we have here. And on top of that, the Tower Theater, besides a movie theater, is going to also become a regular theater of the arts, where so many artists that first, because of COVID-20 and its consequence, and then by other theaters closing down. The last one that we had closed down is just in 21st Avenue and A Street. Will be able to come and have theater. The few theater houses that we have in the city or right outside of the city are constantly full, packed. They create a lot of jobs for actors, actresses, directors, writers, stagehands, cleaners, people that sell food and drinks. In essence, it creates a lot of jobs in a service that many people want to come and see a good theater, whether it's a comical theater or many of the other types that we have. So the Tower Theater will become a major theater of the arts where actresses and actors will be able to present themselves in different plays to the city. Lastly, but not the least, in the second floor mezzanine area,
we will have rotating art exhibits that we will be having there. So for those that have wondered, what is the city going to do with the Tower Theater? I have been as explicit as I possibly could be. If I may ask, before I let some of the people that we have here speak, Nick from the Mayor's Office, Chief of Staff, in the Mayor's representation, say a few words. Good afternoon, everyone. Nicholas Pasquale, Chief of Staff to Mayor Francis Suarez. I just want to be brief and say that the city of Miami has turned into the world-class city that we all know it can be, and our cultural facilities are extremely important when you have a city like that. So to reiterate what the Vice Chairman said, the Tower Theater is not going anywhere. Cultural facilities are extremely important to us, and we'll always be very supportive of them. We have several across the city. Each one is like a crown jewel within each neighborhood, and this is no different for the Tower Theater. To wrap up, Miami-Dade College has always been a phenomenal partner with us. This has nothing to do with them, and we're looking forward to working with them on future projects. And if there's any questions, I'm sure we'll take those afterwards. Thank you, Vice Chairman. On that same thought, let me be also clear that we have offered Miami-Dade College the ability of hosting the Miami Film Festival there every year as one of the satellite theaters that they use. That we've offered them, that will not change. But quickly, before I introduce a few people that are here, if I could just say a few words in Spanish. Well, if I could just say a few words in Spanish, and then we'll go to your questions. Thank you. En breve, la razón que tenemos esta conferencia de prensa en la tarde de hoy es para poner al fin todas las mentiras, desinformación que se está llevando en las redes sociales, en otras partes, por un grupo pequeño que están diciendo que la ciudad de Miami va a derrumbar el Teatro Tower, que la ciudad de Miami lo va a convertir en un centro comercial. Hasta hoy por la mañana oí el nuevo que lo vamos a convertir en una barra. Todo eso es mentira, total mentira. La ciudad de Miami invirtió un total de casi $4,5 millones en renovar el Teatro Tower. Nos gastamos casi $3,400,000 cuando se lo dimos nuevecito de paquete a Miami-Dade College cuando ellos asumieron administrarlo. Y durante ese periodo, en 3 diferentes años, en el 2013, 2014, 2015, le dimos casi $1,100,000 más. Más es la única organización que cuando vende ticket no le tiene que pagar un porcentaje de esos tickets a la ciudad de Miami. Hemos dejado que ellos se quedaran con ese dinero para mantener el teatro, y si los números que ellos no han dado son ciertos de las personas que dicen que vienen, quiere decir que han podido usar cientos de miles de dólares para emplear y mantener el teatro adicionalmente. No que la ciudad de Miami nunca le ha dado un centavo. Pero, ¿qué es el uso que la ciudad le va a dar? Bueno, lo está viendo aquí. Vamos a dejar que docenas y docenas de nuestra gente que se ganan su vida en el arte, pero uno de los otros artes que hay, el arte de teatro, puedan ganarse la vida y también que den la clase de teatro
que nuestra gente disfruta, le encanta, que van a ver. Por eso los pocos lugares que nos quedan de teatro están repletos, llenos constantemente. Y cada año tenemos menos. Entonces, aquí vamos a darle algo al pueblo que pueda disfrutar para darle mucho más vida de lo que tiene el Teatro Tower en estos momentos. Poder traer muchas más personas de las que están viniendo al Teatro Tower y al mismo tiempo darle trabajo a muchas personas que se lo merecen por su talento. Adicionalmente, el Teatro Tower se va a convertir en un centro cultural y un centro para visitantes también, en cual vamos a dar la información de todos los lugares que quieran visitar de la pequeña Habana, para comer, para pasarla bien, para comprar, pero adicionalmente le vamos a dar información de muchísimas otras áreas de la ciudad de Miami que pueden ir también y pueden disfrutar y pueden dejar su dinero en nuestra ciudad en vez de ir para otras partes y gastárselos. El salón de arriba se va a convertir en un salón de arte en que vamos a tener diferentes exhibiciones que van a estar rotando constantemente. Posiblemente la primera que se va a tener va a ser una exhibición de Celia Cruz, que nunca antes se ha presentado acá. Así que estas son las cosas que vamos a hacer en el Teatro Tower. Adicionalmente, vamos a mantener películas que se van a ver ahí también, pero películas que van a estar más inclinadas a ser películas en español con subtítulos en inglés, aunque vamos también a poner películas en inglés, ya que una gran parte de la población de los vecindarios de la ciudad de Miami son de habla hispana y prefieren ver películas en español en muchos casos. Así que estas son las cosas que vamos a hacer en este teatro. Me gustaría que pudieran dirigirse ustedes a algunas de las personas que están aquí para que entiendan por qué es importante cambiar el uso para que sea más inclusivo del Teatro Tower. Si pudiera pedir que Indira Páez diga algunas palabras. Gracias. ¿Español está bien? Menos mal. Ok. La verdad es que estoy sumamente honrada y agradecida por estar aquí. Creo que el teatro es un arte que recoge de alguna manera todas las artes. En el teatro hay una comunión de música, hay una comunión de artistas con el público y hay una energía que se genera única en el teatro. Yo soy escritora. Sé que escribir es un arte muy solitario, como también lo es pintar y como también lo es crear música. Pero en el teatro tenemos todo eso. En las artes escénicas en general, en el teatro, en la danza, hay realmente una congregación de diferentes disciplinas, única, efímera además, porque es algo que se acaba apenas lo es. El teatro no es un lujo, el teatro es una necesidad. Los seres humanos necesitamos, y después de la pandemia más que nunca, relacionarnos con otros seres humanos, tener ese contacto que no tuvimos durante 2 años encerrados. Amo el cine, don't get me wrong, but nada como una experiencia en vivo, en donde tú tienes un feedback inmediato del público. Eso no lo da el Twitter, ni el Instagram, ni el TikTok. Eso solo lo conseguimos con las artes escénicas. Creo que esta decisión es oportuna, es necesaria. El arte siempre ha necesitado mecenas. Gracias a los mecenas el arte sobrevive. Gracias a los sponsors el arte sobrevive. Y repito, el arte no es un lujo, es una necesidad, mucho más en momentos de crisis. Gracias. Si le pudiera pedir a Eduardo y Barrola si pudiera dirigirse. Eduardo, ¿cómo está? Gracias. Bueno, pues yo, ¿qué les puedo decir? Estoy agradecidísimo de que este nuevo teatro pueda
darnos una plaza más para podernos presentar. Yo llegué hace muchos años a este país y en la época que yo llegué estaba el Teatro Martí, eran 5 salas, 2 de 600 personas y 3 de 150 cada una, y el teatro se llenaba. Entonces, ¿por qué no vamos a poder hacer lo nuevo? Y de nuevo eso, que toda la gente venga y que se acuerden que existe el teatro, porque hace mucha falta tener lugares donde presentarnos. Así que, pues, ¿qué más? Gracias, gracias, gracias por tener un nuevo espacio. Si pudiera pedir a Enrique Salas que se dirija. Gracias a usted. Bueno, yo también, como los compañeros, estoy honrado de estar aquí, formar parte de lo que estoy seguro mañana será historia. Recordaremos este momento con la recuperación y ganar un nuevo espacio. No solamente para los creadores como nosotros, tener un lugar donde expresarnos, trabajar y ganarnos el pan nuestro de cada día honradamente, sino para seguir transformando la experiencia de una comunidad que aquí en Miami, 8 años que tengo, no dejo de asombrarme que cada vez que manifestamos por medio del teatro, siempre la mayoría de las personas me dicen, wow, primera vez que vengo a ver una obra de teatro, y uno no lo puede creer, uno dice, Dios mío, ¿de verdad? Si ya tienes como 45 años y nunca habías ido al teatro. Y creo que es parte de una experiencia que toda la comunidad debería vivírsela, aunque sea una vez en la vida, y después decidir si va a seguir yendo. La experiencia me dice que siguen yendo al teatro porque es una experiencia única. Y es parte, y aplaudo a un gobierno de una ciudad que se tome la responsabilidad de seguir educando a una comunidad de migrantes hispanos que muchas veces utilizan los medios de comunicación social para decir que están abandonados. Y ustedes están tomando una parte importantísima de nuestro crecimiento espiritual, que es el arte, un lugar donde la gente pueda ir y pueda compartir en vivo con muchísimos artistas que hay. Gracias por eso. Gracias, Enrique. Si Eduardo Pardo pudiera venir. Eduardo. Y tengo que coincidir inevitablemente con mis compañeros. Esto nos hace falta. No solamente nos hace falta, le hace falta a la ciudad, le hace falta a la cultura y le hace falta al crecimiento de esta etnia, de este melting pot en lo que se ha convertido Miami. El teatro es un arte vivo, y como bien decía Indira, convoca la danza, la música, la literatura, convoca todas las artes y todas allí se abrazan. Y hacer del Tower un centro para que esa convocatoria ocurra es lo más acertado que puede ocurrir, sobre todo porque el Tower está en el centro neurálgico de la hispanidad de Miami, que es la calle 8. Eso aporta enormemente y creo que es el comienzo de la gran transformación de la calle 8 que se ha venido dando poco a poco y sin embargo parece que está comenzando a acelerarse y a ser efectivo. Me uno a todos en dar las gracias a los amigos aquí que siempre piensan en nosotros de verdad de alguna manera, el esfuerzo que hacen y prometo a nombre de nosotros, los teatreros, que esto no va a ser en vano, que vamos a estar allí, ¿ok? Presentes y representando a todos. Gracias. Y para finalizar, nos gustaría agradecer enormemente a la ciudad de Miami por esta oportunidad, por estar pendiente y atentos de esto que es tan necesario hoy en día para la sociedad como lo es el arte en general, en este caso el arte escénico. Un agradecimiento especial también para toda la comunidad de artistas hispanos aquí en Miami. Muchas gracias. Por último, nada más le voy a pedir para finalizar con las personas que estamos aquí, a Jesús Fuenmayor, si puede decir las últimas palabras.
Buenas tardes, gracias comisionado, gracias por permitirnos estar acá. Quiero empezar diciendo que para nosotros fue de gran impacto cuando llegó la pandemia y nos dieron la noticia. Fuimos los primeros en cerrar nuestras puertas. Fuimos los primeros que nos mandaron a cerrar nuestras salas porque no podíamos estar reunidos más de 5 personas en un lugar. Y hemos sido los últimos en recuperarnos. Y ya tenemos más de 1 año y medio que se abrieron todas las salas. Pero hemos sido todavía los últimos en recuperarnos. Y para nosotros es muy importante, y agradecemos muchísimo la labor del comisionado de la ciudad y de todo su equipo, en que nos miren y nos hagan sentir que somos valiosos, porque lo que hacemos es educar, y no imagino una ciudad sin arte. Una ciudad sin arte es una ciudad sin corazón. Y para nosotros es nuestro lema. Comisionado, quiero que sepa que a partir del día de hoy tiene todo nuestro respaldo y todo nuestro compromiso para seguirlo apoyando en esta gran labor. Muchísimas gracias. Gracias. Lo mejor del Teatro Tower no está en su pasado. Lo mejor del Teatro Tower empieza ahora en su futuro dorado que empieza ahora con lo mejor todavía de ese teatro tan bello, histórico, que no solo va a ser un teatro de arte de películas, pero va a ser un teatro de todos los artes que se van a exponer y a ver y disfrutar ahí, además de ser un centro de bienvenida a visitantes y turistas en Miami. The best of the Tower Theater is not in its past. The best of the Tower Theater is just beginning in its future. The golden years of the Tower Theater will be beginning now, where not just films will be seen there, but theater plays, art exhibitions. It will be a visitors and tourists welcoming center. These will be the true golden years of the Tower Theater. These will be the reasons why the city and its taxpayers invested $4.5 million in the Tower Theater in years past to make it into the historic jewel that it is today. Now, we want to go into any questioning either to myself, to the Chief of Staff of the Mayor, to the Assistant City Manager, or Chief of Staff of the Manager, or our Head of Procurement and Real Estate. They're all here to address you. Ana. Bueno, si no he entendido, Ana, lo va a operar la ciudad de Miami. Bueno, la ciudad de Miami tiene otro teatro que es 2 veces y medio el tamaño del Teatro Tower, que es el Teatro Artime, que cuando este era bien jovencito fue el que le puso el nombre al Teatro Artime y la comisión lo aprobó. El Teatro Artime es un teatro que posiblemente es el teatro que trae más personas en la ciudad de Miami. Y un teatro grande de 800 y pico de asientos. La ciudad lo lleva, igualmente la ciudad puede llevar este teatro. Ahora, la cuestión, bueno, no, espera, mira, Ana, el Artime cuando abre obviamente es por las noches, pero aquí se va a abrir por el día también. ¿Por qué? Porque en el Artime no vienen los miles y miles de turistas que vienen al corazón de la pequeña Habana. Entonces, vamos a usar de esa oportunidad para que puedan ir, ver películas corticas de 7 a 10 minutos de todo lo que expliqué de qué es la pequeña Habana, a dónde pueden ir en la pequeña Habana, la historia de los cubanos,
¿Por qué se llama esto La Pequeña Habana? ¿Por qué vinimos acá? ¿Qué hicimos en Miami? ¿Quiénes somos hoy los cubanos de Miami y los otros latinos que se han unido a nosotros y hemos construido La Pequeña Habana de hoy? Vamos a enseñar todas las demás áreas turísticas de la ciudad de Miami para que esos turistas, en vez que lo manden para otras partes del condado, lejos de la ciudad de Miami, gasten su dinero en la ciudad de Miami para crear más empleo acá. El dinero que me dices o te están diciendo que se gastan ahí, francamente, yo no me voy a meter como ellos se gastan su dinero. Obviamente tienen dinero para votar, si eso es lo que pagan, pero créeme que ni remotamente necesitamos $500,000 para pagar en salario ahí. Y ese teatro va a poder, en la forma que se va a usar ahora, poder traer suficiente dinero para que en un poco tiempo pueda pagar sus propios gastos o por lo menos la gran parte de sus propios gastos en ese teatro. Así que esa parte no le tenemos miedo ninguno, tenemos personas sumamente calificadas. ¿Te recuerdas cuando empezamos con Pitbull, los viernes Pequeña Habana, que decían a alguna gente, incluso uno de tus amigos, que ellos no pueden seguir, no pueden seguir? Déjame terminar, Ana, y después te doy. Decían que no podíamos seguir con eso, que eso era algo que era imposible de seguir. ¿Y tú sabes qué? 4 años después, no solo seguimos, pero los 4 viernes del mes lo estamos haciendo ahora en vez de 1. Así que no nos digan que no podemos, porque la ciudad de Miami se llama la ciudad mágica por algo. Bueno. Sí, y esos turistas que vienen van a pagar algo mínimo, Y te lo he dicho, la ciudad lo va a operar. Ahora, si no te gusta la respuesta, lo siento. Si estás parcializado de un lado a otro, lo siento. La ciudad de Miami, el administrador, que es el que decide, lo va a decidir. Pero de que se va a tener teatro ahí, que se va a tener todas las cosas que he dicho, se van a tener. Y va a ser un éxito. Y todos los que han hecho tantas preguntas y han tirado tantas bolitas de fango, ¿tú sabes qué van a tener que hacer? Meterse la lengua más para adentro. Bueno, si se te ha contestado en 3 veces y sigues preguntándole porque está buscando algo diferente, Ana, perdón. Siempre vienes con ese veneno, siempre vienes con ese veneno y te voy a decir cuál amigo, el que tú me dijiste que era amigo tuyo, el señor de la bola y la cadena, ese, que fue el que decía, tú mismo me lo dijiste. Y por eso en otra ocasión, cuando firmaste una persona veterano de la guerra de Estados Unidos, mayor, que tristemente se murió en el COVID, para hablarte, que te lo dijo, cómo no podía dormir por las noches, por la música altísima, ilegal que estaban llevando, nunca lo quisiste poner, porque era amigo tuyo. Sí, pero no pusiste lo que el hombre dijo de eso. Lo pusiste por arriba y quitaste lo que dijo de verdad, para decir después, hice reportaje de eso. Y aquí lo que pasa es que hay algunos periodistas como tú que están parcializados y todo es siempre buscar la parte negativa y mala. ¿Por qué no hace una pregunta de todo lo que se te ha presentado aquí hoy, que es positivo? Y te la ha contestado la ciudad. Yo no te he insultado, te he dicho la verdad, que quizás no estás acostumbrada, porque estás acostumbrada a que los políticos te bajen la cabeza por miedo. Yo no tengo ese miedo. ¿Alguno te pregunta? Any other question?
Well, look, those are questions that, frankly, we can't answer now, but I know that the Miami-Dade charges $13 is their normal ticket price for adults. Obviously, if you're a senior, you get a little bit of a discount and so on. For movies, we don't anticipate to be that high. Maybe half that price. For Miami residents, less, and for senior citizens, even less. For the theater, that again has to be determined on the kind of theater that's being put, how many people are involved in the play and so on. It could be from anywhere from $15 to maybe $20, I would say. And for the tourists that want to come and see documentaries on what's in Little Havana to see, and for them to see all the other documentaries that we would put in the city of Miami, et cetera. You know, the city maybe could charge $1, $1.50, some minimal, where it would bring some additional dollars to the city to maintain the tower, but at the same time would give tourists and visitors come to the tower an opportunity to see all that we have in Little Havana and the rest of our city. One of the things that's always bothered me is that I don't see the Visitors and Convention Bureau ever coming out with pamphlets on strictly City of Miami places. And we have so many here. I didn't even mention Bayside before, Jungle Island. I mean, we have so many that people could see. Usually, what you find anywhere in the city where people put pamphlets to promote something is everything and everything that's outside of the city of Miami. But rare do you see something within city limits. Yes, Doug, is that you? I almost didn't recognize you. Welcome to Miami City Hall. You're far away from the Tower of Ivory. I really don't know, because frankly, in the last 4+ years, Doug, I've been so busy that I go to very few events. When was the last time that I was there? It was probably maybe a month and a half, 2 months ago, briefly. In fact, we have had different city activities. We had the launching of our Little Havana flag that was there. We have had other community activities there. And, you know, Miami-Dade College kept the place very clean and nice, like we would expect the college that I graduated from at 18 years old to do. So we're grateful to Miami-Dade College for the 20 years that they've been the managers of the Tower Theater. But the Tower Theater belongs to the city of Miami, and we've decided that we want to go another route in a very amicable way, not taking anything from them. As I stated before, I believe the manager has stated this to them also, that they could keep having the Miami Film Festival there as a satellite that they use it for. And we certainly would be open from time to time when they have other activities that they might need the use of the Tower Theater for them to use it. I mean, they're a vital part of the city. We have two of their main campuses in the city of Miami, the one in my district in 27th, the Padrone campus, and the downtown campus. But anything else? Okay. Sí. Bueno, los residentes, yo creo que cuando se empieza la nueva etapa, la nueva etapa dorada del Teatro Tower, que vengan a apoyar
a sus actores, actriz, a todos los equipos que forman parte de teatro para que puedan ver el mejor teatro que se da aquí en Miami, de cualquier parte del mundo. Se va a poner a los precios más bajos que se pueda y al mismo tiempo que vengan a ver las películas que les vamos a traer como han pedido en español. Tenemos acceso a algunas de las personas que tienen las colecciones más grandes del mundo en películas en español, que no lo han puesto a disposición para poder ponerlas ahí. Y pueden venir también a ver las exhibiciones de arte que vamos a tener rotativas. Como dije anteriormente, estamos tratando a ver si abrimos con la primera exhibición de arte que sea de Celia Cruz, algo que no se ha visto en ninguna parte hasta ahora. Yes. Bueno, eso se va a anunciar en los meses que vengan, porque hasta enero 2, que se le ha dado a Miami-Dade College, ellos la van a llevar, y enero 2 es la ciudad que coge el teatro. Una de las cosas que sí nos tenemos que gastar algún dinero en hacer para que Ana lo marque, es que eso está de forma de teatro, no mejor dicho, de cine. Entonces, en el teatro más grande de los dos, que es 100, 250 personas, y se va a mantener así, tenemos que ampliar la parte del stage. Entonces, eso vamos a tener que esperar a que ellos terminen para poder hacerlo, bien rápido. No sé si dura un mes o más. El otro es más fácil, el otro 100 a 102, pero en la forma que está hecho es mucho más fácil de hacer el stage, para que se tenga el uso doble, cine, teatro. Bien. No. The documentaries, for the most part, are going to be in English because they're geared to the tourists that are coming to Little Havana. So they'll be in English. They'll have Spanish subtitles, and that's, you cater to the audience that you have. And the tourists that come, for the most part, to Little Havana speak only English. So those are the ones we're trying to reach. And since you got them in Little Havana, let them know in just a few minutes all the areas that are in Little Havana that they might want to go see. And then they could jump to another documentary that will show them all that we have to offer in the city of Miami, to see if we could grab their attention so they could go somewhere else in the city afterwards and spend their money here. Many of them, are interested in, who are these Cubans? What have they done? Who are all these Latins that you have in Miami from everywhere? What are they doing here? What have they accomplished? So we want to be able to have a documentary to show that also, and others. I would give that question to the city manager when he gets back, but I'm sure there's going to be an organized way so that we could be able to rotate different plays. After all, you could only keep plays for so long before you got to bring new ones. So there's definitely going to be a constant rotation. And thank God that we got some of the finest writers
directors and actors and actresses right here in Miami. And they're from all over the world, all over Latin America. As you've seen, the different Spanish accents that you saw with the people that spoke. And, you know, we're extremely lucky to have that talent from all over the world here. Any other questions? Doug? It's what? It's not true. No way. Well, because, Doug, look, if you go to the theater, I challenge you to go tonight. Go during the weekend. You have very, very few people. It's what? It's operating for movies, yes. No, excuse me. When you say government, Miami-Dade is not government? Of course Miami-Dade is a government too. They're part of government. So, well, the problem is that even though we're the owners of it, even though we spend $4.5 million on it, those that don't like the city of Miami, you know, want to tell us that you can't do what you want with your own property. This is like the guy that you rent the store to, and he's got a lease. And by the way, Miami-Dade has been month to month for a long time. And when their lease is up, they're telling you, we don't want to move. Or some people come and say, we're not going to let them move. They're going to stay here. It don't matter if you're the owner or not. I mean, in what world? Well, didn't you hear everything that I said? Miami-Dade College has done a fine job with what they do, but they're a college to educate people. They're not a movie theater or art provider. They took this on as a trophy property that they took on. We're grateful for the work they've done, but this is not their forte in running theaters, in putting films. The problem basically, Doug, is, if you didn't understand what I was explaining, is that the production that they have of people that come there is minimal. The security guard that works at Domino Plaza has told me that on most weekends nights, she doesn't count more than 10 people that go there to see a movie. Now, we're not saying we're not going to show movies in the Tower Theater. We are going to show movies still. What we're saying is we're going to enlarge the participation of people that will come by providing theater that is, you have to admit, is prime in the city of Miami and greater Miami, and not enough places for it, by providing a visitor's welcoming center, giving information on the city, where tourists that come there will get information on Little Havana and the rest of our city, where to go. We're going to make it into a cultural arts center in Little Havana, together with a visitors welcoming center. We're going to have rotating art exhibits in the mezzanine area. It's the second floor that we have there. These are things that we feel we could do better, not taking anything away from what Miami-Dade College has done there. We're trying to expand the reach into the art world. Thank you. Anything else? ¿Algo más que alguien tiene de pregunta? O... It's still going to be the Tower Theater, but it's going to be the Tower Theater with the additions that I've added.
but it's always going to be the Tower Theater. And please, make sure that you guys, in your first sentence, make clear, City of Miami is never going to tear it down. The City of Miami is not going to put any commercial enterprise inside the Tower Theater. I don't know what they were thinking of when they were throwing that out. Thank you. Yes.